sattva samahaya manupalaya pema sattva tenota Histadrido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurato me bawa Sarva siddhi sarva karma suttame Citam Shriyam Bhagavan Pemam Emusa Pema Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Okay. Page 55, pagina 55, Dharani. Namo Ratnatraya, Namo Arya Avalokiteshvara, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tayata Om, Akate, Vikate, Nikate, Tamkate, Karote, Karotan, Vidya Soa Om Mani Padme Hum Ri Namo Ratnatraya Namo Arya Avalokiteshvara Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tayata Om Akate Vikate Nikate Tamkate Karote Karotam Vidya Soa Om Mani Padme Hum Ri Namo Ratnatraya Namo Arya Avalokiteshvara Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tayata Om Akate Vikate Nikate Tankate Karote Karotan Vidya Soa Om Mani Padme Hum Ri. For helping us for all the time. So, who's working young girl, which is working very hard there. So now is living now, so need have a nice trip. Not only have a nice trip. We praying all the time, praying for her
praying for Mr. Yam. Mr. Yam now a little bit intermediate state, so I have to be praying. So, and not only that, Holland have many foundations, many groups working, many different. So we need praying for them. Not only today, not having a tip, usually why I introduction to you. So it's like this, telling Lama, Sonam well, Sonam Dobe. Sonam also living with today living in Japan, which is Yangsi Rinpoche, we call Rapten Rinpoche's assistant to pull it. So he's lucky, have a nice trip. Yeah. Nimondele Sende. Nime kuyan dele shi, nitsen taku dele pe, kuncho sungi jingi lok, kuncho sungi nodruzzo, kuncho sungi tashi sho. Francesco? Allora, sapete che in Olanda abbiamo questa Manibadra, che sarebbe l'associazione, diciamo, di Mr. Yan, che è fondata da Mr. Yan, che ci aiuta sempre qui al centro in vari modi, e chi si occupa di adesso di questa, come si chiama, un'associazione, cos'è? Una compagnia? Fondazione. La fondazione. Esportazione, insomma, che si occupa di questa compagnia di import-export, ditta, è la nostra Anouk, che è una ragazza molto giovane, conosciamo da molti anni e che adesso deve tornare in Olanda per lavorare, quindi salutiamo lei e non solo salutiamo, ma preghiamo costantemente per il successo dell'attività di Manibadra, di Anouk, di Mr. Yan, che è un po' nel bardo in questo periodo della sua vita, ma comunque preghiamo sempre anche per lui. E poi dice anche salutiamo Sonam, che va via per un po' di giorni, va a fare l'attendente di Rapten Rinpoche in Giappone, quindi gli auguriamo anche lui buon viaggio. About Holland Manibadra company that always help us in many ways with the volunteers, with different projects, and nowadays who is taking care of Manibadra is actually Anouk, and Anouk, she's very young, but she's an old friend of ours, and so Young time. now since very young time she's a friend of ours. So now we wish you a good trip, but not only that, we always pray for her, for Manibadra, for all the associations that are there in Holland. There are different foundation associations, and Mr. Yam, who is also a little bit in the intermediate state in this period of his life, but we still we pray always for him. And then also we wish a nice trip to Sonam, who is going as an attendant to Rapten Rinpoche to Japan, and so also have a nice trip to him. Also have many Holland groups in different foundations, different groups. This in English. Mr. Jan, no? Nico. Jan and Mike, they are also working our Ok, loro due anche. other foundation. So also Foundation. we have different group and foundation in Holland, including these two gentlemen and lady who are here. I don't remember the name. And Nico and his wife. Jan and Mike. And also Nico and his wife, and a different group and associations for which we pray all the time. E quindi in italiano appunto non avevo detto, che Rinpoche ci ha detto anche che preghiamo costantemente, perché in Holland ci sono molte fondazioni, associazioni come quella di Anna e Nick, poi abbiamo Nico e sua moglie che fanno sempre molto per noi, tante altre fondazioni, associazioni, gruppi in Olanda per cui preghiamo sempre. Example, what it means? I'm giving the people, everyone giving. Who's buying? Per esempio dice io do sempre i cuoricini alle persone, chi compra e chi procura questi cuoricini sono Anouk. One packet 600. Anouk, un pacco di questi cuoricini costa 600 euro. So anyway,
example. Per Of esempio, course, our many projects, no? So, bye-bye, Nimodele Sende. Sandele, Nime Nime Guyan Guyan delle delle Shin, Shin, Nitsentato Insentato delle delle Pe, Per, Concio Sunki Jingilo, Jingilo, Concho Concio Sungi Sunki Nodrutso, Ngodrutso, Concio Sunki Tashi Tashi Sho. Sho. This is beautiful lakha. Everybody touch this. Beautiful heart. Everyone can. Dice questo bel cuore che poi può arrivare a toccare tutti quanti voi. This beautiful heart can reach your, Touch. your heart also, the heart of everybody. What time? Did we finish? Five, Sadhana finish, no, just You are not Not finished. finished, no. Yet. Okay, you have Just to two finish. lines. I Yes. know. We Che do. pagina? Che pagina? Pagina 55, page 55. Om Alokeshvara Sapariware Argam Padya Tushpe Dupe Aloke Gende Negwide Shapta Pratitsa Soa Om A Guru Buddha Nagaraja Atistana Atistite Soa Om A Guru Buddha Nagaraja Atikyana Atiskite Soa Om A Guru Buddha Nagaraja Atistana Atistite Soa Om A Guru Buddha Nagaraja Nagavishanti Kuru Yesoa Om A Guru Buddha Nagaraja Nagavish Shanti Kuru Yesoa Om A Guru Buddha Nagaraja Nagavish Shanti Kuru Yesoa Om A Guru Buddha Nagaraja Naganotse Shanti Kuru Yesoa Om A Guru Buddha Nagaraja Naganotse Shanti Kuru Yesoa Om A Guru Buddha Nagaraja Naganotse Shanti Kuru Yesoa Om Vajrama Lunangi Shin Ranye Su Shempargyu Lungyal Gawa Nyingawa Ten La Dapela Namda Gyalpo Jidani Dani Senche Gopa Shandan Kya Serine Me Punsun Su Tendu Dawa Tompa This one repeat me. Luja gao, nyer gao. Luga Gao Nye Gao, Tela tebela namda. Tera De Pelananda, Yabu jinda nye thani. Gyapo Jinda Nidani, Semji phomba she namja. Senchen Pompa Shenangya, Sri neme pesun to. Serineme Punsunso, Tendo dewa toba sho. Tendu Deva Toparsho, Meaning there. O Naga King Ananda, the joyful fish, the divine beings with faith in the Buddha's teachings, and both rulers and benefactors, may other unfortunate sentient beings attain the happiness of nirvana, long life without sickness, and everything excellent. O Naga, Re Ananda, pesce gioioso, gli esseri divini con fede negli insegnamenti e nei governanti e benefattori, possano gli altri esseri senzienti sfortunati raggiungere la felicità del nirvana, avere una lunga vita senza malattia e tutto ciò che sia eccellente. Nimodele zendele nime kunyahandele shin nitsentaktu dele pe kunsho sunki jingi lob kunsho sunki gondrutsu kunsho sunki tashi sho. At dawn or dusk, at night or midday, may the three Jews grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. All'alba o al tramonto,
di notte o durante il giorno, possano in tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Giso a sol, a noche meio-dia, possam tres joias concedernos suas bênçãos, possam tres joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Al amanecer o al anochecer, por la noche durante el día, puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestras vidas con muchos signos de buen auspicio. Jour et nuit nous comblés de leur grâce, puissent les trois joyaux nous dispenser toutes les réalisations. Puissent les trois joyaux remplir notre vie de signes de bon augure. A realizatie este bewerben, impatto construeren, probieren, transformation. Lum Panchen Zangpo Tashi. Lama Gangchen, these people in the bar? No. No. I send a message. No. No Just, reply. No. just question. No reply. No push. Yes. It comes, okay. Try to. Lasagna o quindi. Chitu chime gyatso chimpetso, raja giko gyatso choduko. Shabla sovate, Omma Guru Vajadara. Yana Shasana Dara Samundra Shirpatra Sarva Siddhi Lo Pakyugya Sudandanginga Pakyukyan Tutandagi Doyerme Chintu Jingilo Pakyukekutan Dagilo Pakyukyesundandanginga Pakyukyetutan Daginye Doyerme Chintu Jingilo Makyukekutan Dagilo Makyukyesundandanginga Makyukyetutan
Da ki in yi to nyer me chin tu gu jing yi lo. So our anil are also leaving tomorrow. So I like to show something Bhaja Yogini practicing. So somebody, meditator, make it Bhaja Yogini. Quindi anche la nostra Nila, che è stata qui con noi per un periodo, parte domani, quindi anche la salutiamo e volevamo, stasera Rinpoche voleva far vedere la pratica di Vajrayogini con lo schermo. So our friend Anila, she's also leaving tomorrow, so we wish her a very nice trip, and also Rinpoche would like to show her the practice of Vajrayogini on the screen. So, dying process, reborn process, things we done very well. You know, everything is in all those books appear to only kind of intermediate state fears, all these books. But we're not picking fear, picking how make connected for pure element Buddhas and so on. Dice che noi lavoriamo molto bene sul processo degli elementi, nella rinascita, nel processo della morte. Dice sono usciti vari libri sullo stato intermedio, il bardo, la morte, ma in questi libri molto spesso si enfatizza la parte di paura, no? di questi stati, di queste condizioni. Noi invece, senza troppo enfatizzare la parte di paura, diamo delle soluzioni per come connettersi con i Buddha in questo processo. So we actually practice the elements in the process of dying and being reborn. And actually there are many books who appear on the death and intermediate state in the Tibetan tradition. Many times this book emphasizes the fearful part of all this process. We don't emphasize so much on the fear. But this is difficult for this society. Questo è vero, questa paura, questo fatto che siano un po' spaventosi è vero, però è un po' difficile per la nostra società. So it is quite difficult for our society to emphasize always the aspect of fear. Maybe people don't accept so much. So actually we don't emphasize that, but we emphasize the solution of being connected with the Buddhas in those moments and in these processes and so on. And how come? Well, another side, many people reading dying process books and so many. So there is also another way, people interesting, even normal book way. Dice comunque ci sono molte persone che sono interessate a leggere a proposito del processo della morte, sia nella tradizione tibetana che comunque in generale libri che spieghino questo passaggio sono molto interessanti, molte persone li leggono, quindi anche questo è importante capire come soluzionare questa cosa. So invece say that people are interested in understanding the process of dying and there are books on it and which people read. So actually we try to offer solution for that too. So, dying process we have sound of somewhere, another way, phenomena. But we are every day dying. Well, this never call we dying, call sleep, work. What depend? Nothing depend. Just this is going biggest come then dying, no? Anyway, every day we have happening. So this sleeping, wake up, kind of things all day, 24 hours, possible to make all phenomena, you know, Sole, Luna, all kind of things, practicing. Dice, noi
di fatto parliamo del processo della morte come qualcosa di speciale, di straordinario. In realtà noi moriamo tutti i giorni e rinasciamo tutti i giorni, per esempio nel processo dell'addormentarsi, del risvegliarsi. Dice nel processo della morte è una cosa più grande, ovviamente, però la modalità, diciamo, di questo avvenimento è molto simile, quindi noi nelle 24 ore sperimentiamo varie volte questi processi di morte e rinascita, e dice appunto noi dobbiamo addestrarci a capirli e appunto utilizzarli al meglio. So the effect of dying looks like something so particular, but really we die every day, you know, every day we fall asleep and we wake up, and this is not so different really, because the process of absorption of the element and reproduction of the element is the same, but actually it is something that we experience in many different ways every day, and so actually we need to learn how to actually familiarize and also direct this process in a positive way, even in our own day-to-day life. Yeah, now we better see. I sleep. From the Long Life Prayer for Lama Gangchen Rinpoche, the wish-fulfilling long life prayer, composed by Jampal Gyepi Lodro the Amdo Lama, author of the 10 Sciences book, in June 2006. Panchen Zangpo Sablam Chagi Go Chega Kedru Tongge Macheba Kera Tapge Trulge Lekchete Naso Chetaba Chimba Dimejum. The iron door of the profound path of the great secret instruction that is difficult to open, unopened by thousands of previous scholars and realized practitioners, is now opened by the magic of your wisdom and skillful means. You are thus an outstanding healer who gives such a method of Nalso relaxation. Chime Tseye Baldera Tsebame Sodra Namga Yishin Korloi Tambe Kutse Tsetin Belwala Shinla Tarkara Tenwa Rindo Kyong. In order for his holy lifespan and activities to increase, Amitayus, Ujnisha Vijaya, and White Tara, who bestow the glory of immortality, please extend further the rosary of the blessed white scarf. Nalso Tantric Liberation in the palm of your hand. Tantric self-healing method of the Vajrayogini body mandala that penetrates the places of the Vajra body with clear light. Prayer and request to the root guru. Glorious auspiciousness of the supreme virtuous mind, divine action of the Buddha's teaching, beneficial like a waxing moon, acting exactly in accordance with the mental capacity of living beings for their development and maturation. At the feet of this glorious Guru, I make requests. Karma Uda Vardanya Shri Patara Vasam Savasiti. May you grant us the mundane and extraordinary siddhis of Lama Vajradhara, the noble mind of the Buddha's doctrine, which increases the activity of the noble glorious ones.
Lama Gangchen Tashi Mancho Me Dada Zimje Damje Taba Kache Do Tibra Sedo So Jiten Da Jiten Le Debe Udu Maleba Zato So Doji Lila China Sangwar Neto Nimbra Chingi Lado So. O Venerable Lama Vajrayogini, please lead me and all sentient beings to the pure land of the Dakinis. Please bestow all mundane and supramundane attainments. May your blessings penetrate all the blocked outer, inner and secret points of my Vajra body with the light and nectars of love and compassion, so that I may realize new bliss and emptiness. I now sow self-healing antidote to overcome our fears of the absorption of the 5 elements and the white, red, black and clear light visions of the dying process. Lama Gangchen, Lama Gangchen, Panchen Zangpo Tashi, Lama Gangchen, Lama Gangchen, Gyane Kundu Lama Gangchen. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Danneggiamo Shitro Lazzo che Jiwe Jipe Tranle Dratuso. O you assembly of peaceful and wrathful deities, hear me. Please liberate me from the fearful and narrow passage of the dying process. Ambaja Hiruka Samaya Manu Balaya Hiruka Deno Badita Dendo Mebawa Soto Kayame Sopajaya Mebawa Anurado Mebawa Sawasiti Meparienta Sawakama Sutame Titam Shriya Guru Bhagavan Hiruka Mamenda Hiruka Bawa Mahasamaya Sato Ahum Making peace with the inner absorption of the earth element into the water element and the appearance of the mirage-like vision. Om Guru Buddha Lo Chala Kien La 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 La. Making peace with the inner absorption of the water element into the fire element and the appearance of the smoke-like vision. Om Guru Buddha Mama Ki Ken Bam Wa 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 Wa. Making peace with the inner absorption of the fire element into the wind element and the appearance of the firefly's vision. Om Guru Buddha Pangaravasi Ken Ram Ra 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 Ra. Making peace with the inner absorption of the wind element into the space element and the appearance of the butter lamp vision. Om Guru Buddha Tara Ken Yam Ya 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 Ya. Making peace with the inner absorption of the space element into consciousness and the appearance of the empty sky vision. Om Guru Buddha Akash Vajra Ken Out
Out of emptiness, the mind of white appearance manifests as supreme healer Vairochana, and the full moonlight vision appears. Out of emptiness, the mind of red appearance manifests as supreme healer Amitabha, and the sunset light vision appears. Out of emptiness, the mind of black appearance manifests as the supreme healer Akshobhya, and the total darkness vision appears. Out of emptiness, the mind of clear light manifests as supreme healer Vajradhara, and the clear autumn sky vision appears. Transforming the process of the bardo according to the Vajrayogini Tantra. Lama Gangchen, Panchen Zangpo O you assembly of peaceful and wrathful deities, hear me. Please liberate me from the fearful and narrow passage of the bardo. An also self-healing antidote to overcome the fears of the manifestation of the clear light, black, red and white visions, and the rebirth of the 5 elements. Lama Gangchen, princesa we Lama Gangchen, chiamne kundu Lama Gangchen. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Chonde gyalwa shikro lazzo kyewe jipe trale dratuson. O you assembly of peaceful and wrathful deities, hear me. Please liberate me from the fearful and narrow passage of the rebirth process.
Umbazo Yiruka Samaya Manu Balaya Yiruka Deno Badida Dindo Me Bawa Soto Kayame Savojayo Me Bawa Anurado Me Bawa Savasiti Me Parienta Savakama Sutame Titam Shriya Guru Bhagavan Yiruka Mame Minda Yiruka Bawa Maha Samaya Sato Out of emptiness, the mind of clear light manifests as supreme healer Vajradhara, and the clear autumn sky vision appears. Out of emptiness, the mind of black appearance manifests as the supreme healer Akshobhya, and the total darkness vision appears. Out of emptiness, the mind of red appearance manifests as supreme healer Amitabha, and the sunset light vision appears. Out of emptiness, the mind of white appearance manifests as supreme healer Vairochana, and the full moonlight vision appears. Making peace with the rebirth of the space element and the empty sky vision. Making peace with the rebirth of the wind element and the butter lamp vision. Making peace with the rebirth of the fire element and the firefly's vision. Making peace with the rebirth of the water element and the smoke-like vision. Making peace with the rebirth of the earth element and the mirage-like vision.
If foreseeing signs of a premature death, may I by a clear vision of Vajrayogini defeat the Lord of Death and rapidly obtain the siddhis of immortality. Relative purification, interdependence purification, absolute purification, and self-generation as Vajrayogini. Omoye dharmaye do barbavaye dun deshin dada gado ewan dada deshin zayo nero da ewan bade ma shaman soha. The Tathagata said, all phenomena arise from causes and conditions. So the mandala of Vajrayogini arises from the interdependence of the causes and conditions of recitation, concentration, meditation, faith, power, and the lineage blessings of the inner science of Shakyamuni Buddha. Oma sambhava shuddha sava dhamma sambhava shuddha. Mantra to request Guru Vajrayogini's blessing. The wheel of great bliss of the family of Supreme Healer Ratnasambhava. Lama doje nanjo marinjo doje ken. Please, Guru Vajrayogini Ratnasambhava, all-knowing one. Mantras of the five element Dakinis.
The 24 holy places of the outer world, represented by syllables of light, are inseparable from the 24 essential crystal energies of our inner world, symbolized by the seed letters of the Supreme Healers. I touch each point in turn with my hands together in the prayer mudra as I recite the mantras. The mind wheel of Supreme Healer Akshobhya. Lama doje nanjo ma mejo doje gen. Please, Guru Vajrayogini Akshobhya, all-knowing one. Om Guru Buddha Vajrayogini Akshobhya Siddhi. Om 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 Om. Om Guru Buddha Prachandi Siddhi Pur.
the speech wheel of the Supreme Healer Amitabha. Lama Doje Nanjoma Che Doje Ken. Please, Guru Vajrayogini Amitabha, all-knowing one. Om A Guru Buddha Vajrayogini Amitabha Siddhi Ama Om A Guru Buddha Airavati Siddhi Kaki
The body wheel of Supreme Healer Vairocana. Lama Gangchen, Please, Guru Vajrayogini Vairocana, all-knowing one. Om Guru Buddha Vajrayogini Vairocana Siddhi. Om 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 Om. Om Guru Buddha Chakra Vega Siddhi Pre Ye Om Chakra Vega Om Pe Om Guru Buddha Kandaro Siddhi Griva Va 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 Va. Om Kandaroi Om Pe Om Om Guru Buddha Shandini Siddhi Sojra Jra 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 Jra. Om Shandini Om Pe Om Guru Buddha Chakravartini Siddhi Suvai Vai 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 Vai. Om Chakravartini Om Pe Om Om Guru Buddha Suvire Siddhi Ro 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 Ro. Om Suvire Om Pe Om Om Guru Buddha Mahabale Siddhi Si Cha 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 Cha. Om Mahabale Om Pe Om Om Guru Buddha Chakravartini Siddhi Mani
commitment wheel of supreme healer Amoghasiddhi. Lama Doje Manjoma Doye Doje Gen. Please, Guru Vajrayogini Amoghasiddhi, all-knowing one. Om Guru Buddha Vajrayogini Amoghasiddhi Siddhi Ri 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 Ri. Om Guru Buddha Kakasya Siddhi Om Om Ri
Sawa Buddha Dagini, Bezawanani, Bezambero Janaye, Hu, Pe, Soha. Vajra Master Empowerment. Secret Empowerment. Red Bodhicitta Blessing. White Bodhicitta Blessing. Wisdom Empowerment.
Word empowerment. By the power of the truth, peace and bliss forever. Now so, dedication prayers. If foreseeing the signs of a premature death, may I by a clear vision of Vajrayogini defeat the Lord of Death and rapidly obtain the CDs of immortality. Lama Gangchen Songha Japso Che Ranye Lasa Dudi Songni Tonga Cheso Nye Tata Dom Geche Kundi Jinji Duden Che. To the Guru and Three Jewels I go for refuge, visualizing myself as Vajrasattva, holding Vajra and bell. I uphold all the dharmas of Sutra and Tantra, refrain from all misconduct, gather all virtuous dharmas, and with the four givings, benefit migrators. Donna Dezo Nanga Give So Chinyi Saba De Nyudu Da Navu Panzu Shamba Larkin Lame Lamje Rimba Tajin Sho. By the collection of the white virtues I have gathered here, may this world transform into Shambhala, the treasury of jewels, and may we complete the stages of the path of highest Yoga Tantra. Lama Zema Damanzi Zema Da Deju Soyan Chodo Zema De Demba De Da Kini Lamo Nam By the force of the non-deceptive goddesses and their commitments, and by their unmistakable supreme spoken explanations, by the power of the truth of these, may the goddesses become the objects sustaining us all. Nimondele Zendele, Nime Kuyandele, Inzetato Dele, Kunjo Sungi Jingi, Kunjo Sungi Muduso, Kunjo Sungi Tashi Sho. At dawn or dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings, and may they help us to achieve all realizations, and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. Mantra recitation. The heart mantra of Vajrayogini. Om A Guru Buddha Vajrayogini Savasiti Hu. The near heart mantra of the Lady. Om A Guru Buddha Vajrayogini Savasiti Hu. Om Bezawana Ne Hu Te. Om Sawa Buddha Dagini Hu Te. Om Bezambero Dana Hu Te Soha. Om Sawa Buddha Dagini Bezawana Ne Bezambero Dana Hu Te Soha. The 8 lines of praise to the Mother. Om Namo Bhagavate Bhagavate Bhamo Be Om Namo Ayavarajite Tulmadhiri Namo Sabuddha Bhaya Bhaya Vaye Mavendu Be Om Bedosan Anjiti Avarajite Vashakura Netra Om Be Om Baramanu Shogana Rogana Kotakarani Namo Darosana Marani Bhagadarani Burandaye Om Be Om Binzaya
tambani tambani moani be wala be wala yi mai bene kame shore kage be Ambaja yiruka samaya mano balaya yiruka deno badi dadendo me bawa soto kayame Sopo jaya me bawa anurado me bawa sawa sidi me pariyanta sawa kama sutame Titam shiriyam kuru ha bhagavana yiruka mame minda yiruka bawa ma samaya sato ahum be Prayer to behold the beautiful face of Vajrayogini. Nage chitra tanya pama je demar duving pama nyene dube tube simje shunod jotala je kamburu ngazo de. But no matter how much I searched, O noble lady, I could find no certainty of your being truly existent. Then the youth of my mind, exhausted by its elaborations, came to rest, Ngao So, in the forest hut which is beyond expression. Anila's leaving tomorrow. If Anila like to say something, we give you time to say something. Quindi la nostra amica Nila parte domani, quindi se vuole adesso dire qualcosa è il momento migliore. Our friend Anila is leaving tomorrow, so she want to say something now, it's the right moment. I want to thank especially Rinpoche for his great example of kindness in so many ways. Quindi volevo ringraziare Rinpoche per il suo grande esempio di gentilezza in vari modi. These weeks have changed definitely my life. Queste settimane qui hanno cambiato definitivamente la mia vita. It's changed my understanding of cherishing for all beings. Hanno cambiato la mia comprensione del prendersi cura di tutti gli esseri. Every moment is a good moment to cherish. Ogni momento è un buon momento per curarsi degli altri. There's no time to wait to help others. It's now. Non c'è tempo di aspettare per aiutare gli altri, dobbiamo farlo ora. Even receiving a phone call during empowerment to help someone. Anche dice ricevere delle telefonate durante un'iniziazione per aiutare qualcun altro. Using the plants. Usare to le piante per guarire, flowers. I fiori. Anything you receive, you transform. Ogni cosa che ricevi tu la trasformi, o Rinpoche. Anything you receive or find, you use it to bless,
to bless us Ogni cosa che ricevi o trovi la usi per benedirci in the most creative and spontaneous way. nel modo più creativo e spontaneo. So Rinpoche La is true Dakini. True Dakini. Quindi Rinpoche La è una vera Dakini. I With the only- beard, the best one, most beautiful with beard. La più bella di tutte, dice, anche con la barba. So I wish to dance with Rinpoche La for a long time Quindi voglio danzare con Rinpoche La per molto tempo and melt the inner tumor to make destroy. e sciogliere quel tumore interiore, no? Farlo distruggerlo. Or to vomit the inner tumor. I saw the Voglio title vomitare, c'è in the un Lojong verso, book. no, del Lojong che dice Vomit the inner vomitare, no? tumor. Il tumore interiore. Yes. Thank you for the community. It's a great example of a community. Quindi grazie alla comunità, che è un grande esempio di comunità. Mm. People of all kinds of talent and yeah, Persone di ogni tipo con tanti tipi di talenti, yeah. People of all languages and Con countries. con tante lingue. Yeah, I think coming here for maybe first time, I see how to make peace in the world. Quindi per la prima volta venendo qui ho visto come poter portare la pace nel mondo. Before I believe peace in the world, but I don't know how. Prima credevo alla pace nel mondo, ma non sapevo come potesse sorgere. Now I know how. We follow Rinpoche's example. E ora so come e voglio seguire l'esempio di Rinpoche. Thank you. Yeah, Dee. okay. Now maybe my friend, it is I asked to come to Almeria, I asked to come here, so there we are friends. So maybe they are allowed to say, welcome. Quindi i miei amici spagnoli a cui ho chiesto di venire ad Almeria e poi adesso sono venuti qua, magari hanno voglia di dire qualcosa, quindi benvenuti per questo. Yes. Prima di tutto grazie a tutto il mondo qui perché non hanno fatto un ricevimento veramente caldo e siamo veramente emocionati. Ahora voy a hablar en español para que pueda ser más expresiva mis palabras y me traducirá Lama Caroline. Okay, okay, thank you everybody for your very kind, warm reception, and now I will translate. I will translate for him, for Luis, and from Spanish to English, and Francesco from English to Italian, yeah? Okay. Quindi dice che appunto lui è molto contento e molto emozionato dall'accoglienza calorosa che ha avuto qui e adesso parlerà in spagnolo, quindi la Caroline tradurrà in inglese e io tradurrò in italiano. Hace ya cerca de 20 años que mi karma fue tan positivo que encontré por primera vez a Rinpoche en Tíbet. Okay, so 20 years ago, he had a very positive karma. They actually met Rinpoche, Lama Gangchen in Tibet, yeah? 20 years ago. Quindi dice che è da 20 anni fa ha avuto il karma positivo, gli è maturato il karma positivo di poter incontrare Rinpoche in Tibet. No es la única conexión kármica
como me hizo ver Rinpoche La que tenemos. But however, it doesn't think it's the only karmic connection that he and Rinpoche have, yeah? Ma quella non è l'unica connessione karmica che ha con Lama Gangchen. Como ocurre en Italia y en otros países de una tradición religiosa determinada, yo fui iniciado cuando era un niño muy pequeño en el catolicismo. Okay, so like here in Italy and other countries, no? He was, when he was a child, he was like initiated into the Catholic faith, yeah? Dice che come qui esiste una tradizione spirituale e religiosa ben determinata, lui da piccolo è stato iniziato alla tradizione cattolica. Por razones personales, yo abandoné la práctica católica durante mi adolescencia. However, for personal reasons, he abandoned the Catholic faith when he was a teenager. Yeah? Per ragioni personali ha abbandonato però la fede cattolica quando era un adolescente. Fue muy pronto, antes de los 20 años, yo estaba leyendo muchos textos de budismo. Okay, so from then, in his early 20s, he started to read many texts, many books about Buddhism, yeah? From a young age, yeah? Da lì fino a 20 anni comunque ha iniziato a leggere moltissimi libri sul buddismo. No quería afrontar la práctica religiosa budista por un prejuicio racionalista. However, he didn't really want to do the actual practice because he had like this kind of rational, like logical projection that we have in the West, yeah? So he was a little bit rejecting the Buddhist practice, Dice che non voleva impegnarsi veramente nella pratica buddista perché aveva un certo pregiudizio razionalista. Pero ocurrió algo muy especial para mí, que fue lo que me empujó a decidirme por la práctica, y fue mi primera visita a Borobudur. But then something very special happened to him that actually pushed him to practice the Dharma, which was his first visit to Borobudur, no? Borobudur in Java, yeah? Però dice è successo qualcosa che mi ha spinto a iniziare la pratica buddista, è stata la mia prima visita a Borobudur in Java. Y esta es mi segunda conexión kármica con Rinpoche La. Okay, so this is my second karmic connection with Rinpoche. Quella è stata la mia seconda connessione karmica con Lama Gangchen. Uno Dharma. Ok. Yo intenté algún tiempo después hacerme monje en Nepal y no lo conseguí. So sometime after that he tried to become a monk in Kathmandu, but anyway it didn't work out, yeah? Dice dopo un po' ho cercato di diventare monaco a Kathmandu ma non ha funzionato la cosa. Sin duda debido a mi evidente torpeza. Due to my own like kind of torpez, like stupidity, slowness, no? Somehow, yeah? Forse dovuto alla mia limitazione, non so, stupidità. Mi Rinpoche en Bodhanath, Nepal, me dijo que no serviría para ser monje, pero quizá serviría para ser abogado de los budistas en España. Okay, but one of his masters, one Rinpoche in Kathmandu, said to him, okay, maybe you're not suitable for you to be a monk, but I think you should go back to Spain and become a lawyer for the Buddhists. That would be a much better thing to do. Dice un Rinpoche a Kathmandu gli ha detto non è forse tanto beneficio che tu diventi monaco, ma puoi tornare ed essere un avvocato per i buddisti. En esa época, cuando volví a España y empecé a trabajar como abogado, hubo una práctica que me llamó poderosamente la atención, que fue la de San Gemenla. Okay, so at that time when he went back to Spain, okay, then he started to do the practice of the medicine Buddha, yeah? Okay. Quindi quando poi è tornato in Spagna a lavorare come un avvocato ha trovato, è stato molto attratto poi dalla pratica di San Gemella, del Buddha della medicina. Y esta es una conexión más con Rinpoche La. Okay, this is the third connection we have, yeah? Questa è una connessione in più con Rinpoche La. Y
a medida que vamos conociéndonos, voy descubriendo nuevas conexiones. Okay, now that we're getting to know each other better, now each time we're discovering more and more connections. Yeah? E più ci conosciamo, più scopro nuove connessioni. Cuando empecé a trabajar para la Federación Budista Española, uno de los primeros documentos que manejé fue el acuerdo entre la República Italiana y la Unión Budista Italiana. Oh, okay. So when he started to work for the Buddhist Federation of Spain, one of the first documents he had to work on was the legal accord between the Italian state and the Buddhist UBI, no? Unione Buddista Italiana, no? Invece quando ho cominciato a lavorare in Spagna per i buddisti, per l'Unione, per la Lega, insomma, l'Unione Buddista Spagnola, dice che il primo documento che ha studiato è il documento dell'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione Buddista Italiana. Me basé en este documento para redactar la solicitud al Estado español de que el budismo fuera oficialmente reconocido como religión establecida en España. Okay, so based on this, they start to work to make Buddhism legally recognized in Spain. Yeah? Quindi basato su di questo ha cominciato a lavorare perché il buddismo fosse riconosciuto legalmente anche in Spagna. El acuerdo con la República Italiana y la Unión Budista Italiana es muy completo y con esta poderosa base y lógicamente con la ley española, hace 10 años que tenemos el reconocimiento oficial por parte del Estado español. Okay, so the accord between Italy and the Buddhist Union of Italy is like a very perfect one, yeah? So based on that, yeah? Then like 10 years ago, in Spain, they actually Buddhism became an official religion of Spain as well, yeah? Quindi dice che questo accordo tra lo Stato italiano e l'Unione Buddista Italiana è molto completo, il documento è molto completo, dice basato su di quello, da 10 anni anche in Spagna la Unione Buddista Spagnola, i buddisti spagnoli sono riconosciuti ufficialmente come religione. Por esto, y creo que también es una excelente conexión kármica, hoy quisiera dar las gracias a los budistas italianos. Okay, so thank you very much. And so we'd like to say thank you very much to the Italian Buddhists for this. Because now Buddhism is also recognized in Spain. Yeah? Quindi anche questa è un'ottima connessione karmica, per questo voleva ringraziare i buddisti italiani, perché comunque il buddismo in Spagna è stato riconosciuto anche grazie a loro. Dentro de unos meses tendremos la reunión de la Unión Budista Europea en Málaga, en España. Okay, in a few months' time we're going to have the meeting of the European Buddhist Union in Malaga, in Spain. Tra qualche mese ci sarà la riunione dell'Unione Buddista Europea a Malaga, in Spagna. Creo sinceramente que, aunque queda todavía mucho camino por recorrer, lo que hemos desarrollado los budistas europeos es algo particularmente importante. Okay, so I believe that even though we still have a long way to go, that what we've been able to develop so far, we Buddhists in Europe, is something very important, yeah? Dice, nonostante il cammino sia ancora lungo, quello che noi abbiamo sviluppato come buddisti europei è una cosa molto importante. Hoy en día, los valores budistas son reconocidos como valores sociales de paz, de amor, de compasión y de desarrollo, además de la ecología, por todos los estados europeos. Okay, so nowadays, the Buddhist values of peace, compassion, what else? Anyway, the Buddhist values are recognized in all the states of Europe, like socially, as something very valid, yeah? Quindi dice, i valori buddisti oggigiorno sono riconosciuti per il valore di pace, amore, compassione, di sviluppo spirituale, anche dal punto di vista della protezione ecologica, sono riconosciuti come valori appunto che sono riconosciuti a livello europeo, diciamo, come valori importanti. Por eso quiero dar las gracias a esta sangha porque su calidad humana es muy evidente. So I'd like to thank all of you in this Sangha, in Lama Gangchen Sangha, because your human quality and warmth is very evident, yeah?
Quindi volevo ringraziare questo Sangha qui di Lama Gangchen perché la vostra qualità umana è molto evidente. Y como no quiero aburrir más a todos los presentes, solo quiero decir que sigan transmitiendo esos valores no solo en la Sangha, sino a todos los seres sintientes. Y doy muy profundamente las gracias desde mi corazón a Rinpoche La, a los lamas, a los monjes y a todos los miembros de la Sangha. Okay, so I don't want to bore you anymore with what I'm saying, but really, please continue, to continue sharing all your qualities, not only here, but to all sentient beings. And I'd like to say, but really from my heart, thank you so much to Rinpoche, the lamas, to everybody here. Thank you very much, E dice che appunto non vuole annoiarci ulteriormente con queste cose, però ci invita veramente a continuare a sviluppare queste qualità umane, non solo nel nostro contesto, ma anche espandendole a tutti gli altri esseri. E dice per questo comunque dal profondo del cuore voglio ringraziare Lama Gangchen Rinpoche, gli altri lama, monaci e tutta il Sangha, la comunità locale di qua. I'll ask for two. Because for good to be healing, good to be something happening. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, yo sobre todo quisiera tener unas palabras de agradecimiento a la invitación del Lama Gangchen, que ya tuvimos la oportunidad de conocernos en Almería, y esto para mí está siendo una vivencia muy, muy especial. Está abriendo mi corazón, mi mente, y expandiendo y llenándome de energías muy positivas, que hoy ya he estado hablando con él durante la comida y decíamos, comentábamos, ¿no?, todas estas vivencias cuando él me preguntaba cómo iba la situación en Barcelona. Y yo, es que no sé si lo pongo bien aquí. Ok. Lama. Okay, so first of all, I'd like to say thank you. Me estaba preguntando por las cosas que pasaban ahora en España, y yo le decía que era tan importante este momento que estaba viviendo aquí y ahora que no quería saber nada más, que quería aprovecharlo para llegar allí con la suficiente energía. So Bear's saying, first I'd like to really thank you so much for inviting us here. She really appreciates it, and also for inviting them to Almeria when she got to know you for the first time, and now to come here, and they're having so many positive experiences here, So at lunchtime, you were asking about Catalonia, the situation, and she was saying, actually, really, I just want to I'm so happy to have this wonderful opportunity to be here with you now. I just want to make the most of this opportunity, Then, okay, afterwards I can go back to Spain full of energy, and then I'll do my best to help everybody, But right now I just want to be here and now with you and forget about everything else. Quindi voleva ringraziare dal profondo del cuore Lama Gangchen per questo invito che ha fatto loro ad Almeria, e qui dice questo sta diventando una sorgente di veramente grande apertura di cuore, di mente e di ispirazione. Quindi dice, quando era a pranzo da Lama Gangchen oggi, lui gli ha chiesto la situazione in Spagna, cosa pensava di questa cosa di Barcellona, della divisione, eccetera, eccetera. Le ha detto, io adesso non voglio pensare a queste cose perché voglio prendere il meglio da questa esperienza e poi magari arrivare là con un cuore più preparato, con una mente più preparata. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Luis, soy su pareja, hace ya 17 años. Y fue cuando empecé a conocer el budismo también. Yo también pertenezco a una familia católica, también me he estudiado, de mi religión, he estudiado el catolicismo, y tengo que decir que aunque mi religión me ha aportado muchas cosas, como es la fe en unos momentos muy difíciles de un accidente de tráfico que tuve. Okay, so Bear's saying that
she's been together with Louis. She's very fortunate. She's been with Louis for 17 years. They're married, yeah. And when they got together, she started to she started to practice Buddhism, yeah. And actually, okay, she was brought up in a Catholic family, Catholic background, but actually her faith in Buddhism has really helped her a lot. Like, for example, she had like one very serious car accident, yeah. But she's found that Buddhism has really, really helped her a lot in her life. I wasn't sure if it was Buddhismo o cattolicesimo. Quando stuvi con gli incidenti della coppia, eri buddista o cattolica? Cattolico. Sí, Perdón. mi religión de fe de catolicismo sí me ayudó cuando tuve el accidente. Okay, sorry, when she was still... Porque realmente los médicos me daban muy poca esperanza de vida. Había perdido mucha sangre, había perdido un órgano, llevaba ya 3 meses ingresada en un hospital y bueno, yo tenía una gran fe en que iba a salir adelante. Entonces sí conozco lo que es la fe. Muchas veces las personas me dicen, explícame lo que es la fe. No se puede explicar, pero yo sé que la he sentido. Entonces es una parte que me sirve, que la tengo. When she was 25, no, she had this serious car crash. She was in the car and a car hit on the side, so it was a very serious accident. She lost like one organ. She was in the hospital for 3 months. The doctors weren't sure if she was going to live, yeah? But, you know, in that moment, actually, she'd understood what faith was, you know? Because actually, in the end, everything came out well, yeah? So it says, you know, many people, they don't understand what faith is, but she knows what it is through her own experience, yeah? Quindi dice che adesso intanto ha la fortuna di essere da 17 anni con Luis e da quando è iniziata la sua relazione con Luis ha iniziato la sua pratica buddista, però prima lei appartiene a una famiglia cattolica e comunque aveva fede nel cristianesimo, nel cattolicesimo e questa fede l'ha aiutata in certi momenti difficili, particolarmente in una situazione in cui ha avuto questo incidente d'auto molto grave in cui poi è stata ricoverata per 3 mesi in ospedale, ha perso un organo, ha perso molto sangue, ha rischiato la vita, però siccome aveva questa fede forte alla base, dice che appunto è riuscita comunque a sopravvivere anche interiormente a questa cosa e ha avuto una vera esperienza di fede, tanto che adesso quando le persone le chiedono che cos'è la fede, lei sa che cos'è perché comunque questo bagaglio di fede se lo porta dietro. Pero el conocimiento del budismo ha supuesto para mí algo muy, muy importante, que es el entendimiento, el saber por qué te están pasando las cosas, el entender la comprensión del momento, el vivir el aquí y ahora. Poco después... So she says, okay, but when she started to study, practice Buddhism, yeah? Then she starts to, in Buddhism, what's very important is that we start to understand the cause of things, you know, and also to live in the here and now, you know, so that was very, very important for her, you know. Cioè, quando ha cominciato a praticare il buddismo, ha cominciato a capire la ragione delle cose, i motivi dietro agli accadimenti e dice e anche all'importanza di vivere nel qui e ora. Años después tuve otra enfermedad importante, me aparecieron unos tumores, unas cosas que los médicos no sabían qué era, y entonces yo ya sí practicaba el budismo, tenía conocimiento del budismo, y entonces hice las prácticas de Sañamela, y en ese momento ya era diferente, porque no era solo... tener fe, o sea, pensar que me iba a curar, sino que yo visualizaba mi cuerpo, visualizaba mis órganos, sabía lo que me estaba pasando. Era algo que, una integración, y a la vez tenía esa confianza de que mientras que hacía estas prácticas, mi cuerpo se estaba sanando. Okay, so but years later she got sick, yeah? So it appears like what looked like many tumours in her body, and also the doctors they weren't sure what was happening, yeah? Okay, but this time she was Buddhist, yeah? So she started to do the practice of the medicine Buddha, yeah? So for this second time she had a problem in her life, it was very different, because it wasn't just having some faith, you know, that everything will be okay, but she was visualising
like herself as the medicine Buddha, and like the energy of the medicine Buddha was healing all her organs, yeah? So the second time was a very different experience, yeah? Quindi dice che appunto ci fu poi anni dopo una occasione di nuovo grave in cui le furono diagnosticati vari tumori nel corpo, e quindi dice che in quel momento lei già praticava il Buddha della medicina e quindi affrontò la cosa in un modo diverso, perché non era solo una questione di fede nella pratica, ma anche di visualizzazione, in cui immaginava appunto, vedeva le benedizioni del Buddha della medicina, vedeva i suoi vari organi che guarivano, eccetera, eccetera. Quindi era un processo molto più consapevole attraverso cui è passata. Afortunadamente, el resultado de todo esto fue que se me habían reproducido unos bazos accesorios del bazo que me habían quitado en el accidente anterior. Y todo esto, los médicos me dijeron que era una explicación de una buena energía, que mi cuerpo había respondido a algo que no sabía muy bien qué, pero que era una energía muy positiva. So, in the first accident, when she had the car crash, she lost the spleen, yeah? Her spleen was destroyed, yeah? But now, it's like this is what the doctors explained, many spleens grew all over her body, yeah? So the doctor said, we never saw this before, but must be because of a very good energy inside of you. So now it's like, come back not one, but many. Dice che durante il primo incidente aveva perso la milza, e dice poi in questo secondo caso, facendo le analisi con i dottori hanno scoperto che erano sorte nel suo corpo. Il suo corpo aveva prodotto differenti milze sostitutive, diciamo così, che funzionavano, e quindi i dottori non avevano mai visto niente di simile. Hanno detto: questa è una cosa molto particolare, che è un sintomo di un'energia molto positiva nel tuo corpo. Desde entonces mantengo una pelea con los médicos occidentales porque siempre les digo yo lo que tengo que hacer. Ellos me diagnostican, pero yo digo, bueno, yo creo que me va mejor hacer esto otro. Y me dicen, bueno, ya hemos visto que te ha dado resultado en algunas ocasiones, haz lo que quieras. Yeah, so now it's like she's like a little bit like fighting with the Western doctors. She said, please don't tell me what to do, really I know somehow my own wisdom. I'd rather pray, Really sorry. Quindi dice che adesso ogni tanto... Because they said she had cancer, before, that's why, actually she had many spleens, extra spleens. Dice appunto... Positive spleens. Yes, positive spleens. Dice che quindi ogni tanto entra in conflitto con i dottori, perché i dottori gli diagnosticano varie cose, e lei dice: no, io comunque so curarmi da questo. Prima la diagnosi che avevate fatto di vedere questi tumori, che in realtà erano delle milze sostitutive, era sbagliata. Quindi dice comunque, e loro comunque accettano anche questo, perché hanno visto comunque che era successa qualcosa di molto speciale. Desde entonces el budismo está muy presente en mi vida porque está incorporado. Además de las prácticas que realizo, es como un estado de conciencia. Okay, so nowadays Buddhism is very much like incorporated into my life, not only because I do the Buddhist practice, but it's kind of like part of my mental awareness, Dice quindi ormai il buddismo si è molto incorporato nella mia vita di tutti i giorni, non soltanto perché pratico, ma anche perché è parte della mia consapevolezza, della consapevolezza della mia mente. Es mantener la atención en cada momento y bueno, es de lo que estoy disfrutando en este viaje, de estar aquí, ahora, con todos, con el Lama, con Rinpoche, con Lama Caroline, con todos los monjes, los miembros de la Sangha. Y bueno, quisiera darles muchísimas las gracias por este gran regalo, que es algo que ya queda dentro de mí para siempre. Muchísimas gracias. So she says, okay, so she learned to be like aware of every moment, to be in the here and now. And so she's enjoying so much to be in the here and now with you, Thank you so much, Rinpoche, and the lamas, the monks, the nuns, the sanghas, for giving her this special opportunity, So really, thank you so much for that, yeah? Dice comunque in questo momento, cercando di vivere nella consapevolezza del qui e ora, nell'approfittare al massimo
di questa opportunità che gli è stata offerta, dice sente questa positività e ringrazia dal profondo del cuore Lama Gangchen, Lama Caroline, perché comunque è stato un coinvolgimento molto molto forte con tutti loro e con la comunità, e dice questo l'ha veramente toccato il cuore. Gracias. Someone not say something, I give chance. Qualcuno vuole dire qualcosa? Oh, no. Okay. So, we speaking for karma. Karma is not Buddhism karma. You need to know, we know, but anyway, normal people don't know. Karma means for Buddhism, for them something. Not like this. Karma is our independent cause conditions, all the phenomena which with the mind, even jigden nazo lele ke, lele jigden nazo ke, jigden nazo many different jigden lele ke. Karma's born. Okay. For all the various worlds are born from karmic action. Yeah. Jigden nazo lele jigden nazo ke, and karma to also sansara. Okay, and from Lele jigden nazo lele ke, independent way is born like this. Okay, so it's like all the various worlds arise from karma, yeah? From action, yeah? Action makes all the various worlds arise, yeah? The various worlds means the realms of samsara, yeah? So, karma is Sanskrit name. Karma, Sanskrit name, karma, phenomena, this karma. Oh, it's two, no? And karma like this. But Star. anyway, is that he's speaking is our phenomena. Karma is speaking. Quindi dice che qualcuno può pensare che il karma è un concetto del buddismo, no? Quindi che è una cosa che solo i buddisti, che solo anche gli induisti, no? Vivono in questo processo karmico, per gli altri no. In realtà dice è la natura interdipendente di tutti i fenomeni in cui tutti sono coinvolti, quindi tutti i fenomeni, tutti i mondi che esistono nascono dal karma, e che quindi il karma produce tutte le esistenze samsariche. Quindi dice il karma è una parola sanscrita in questo caso, che vuol dire azione o legge di causa-effetto. Poi c'è la parola tibetana anche karma, che sono le costellazioni, le stelle. Stelle. So okay. So it's like it means there's two types. One is like the Buddhist one, yeah. All the worlds arise due to karma, and also we think karma is like something depends on the stars or something, yeah. So there's two types of karma, yeah. One is the cause and effect one, and one is we think is the destiny one, yeah. Quindi dice a volte le stelle, l'influsso delle stelle ha anche un impatto di tipo karmico, quindi possiamo pensare a due tipi di karma, che sono questi influssi astrali e il karma come legge di causa-effetto. Anyway, what he says, this one like this, okay? Now, your name? Bea. Bea. Okay. Bea says, pet picking, pet. So, this is, we lost this all the pet, lost the pet. So this is our problem. Not necessary to be some religion faith.
or Buddhism, not picking. Even oneself faith we lost. Parents faith lost. Mama, papa, brother, sister, husband, wife, or even oneself lost the faith. We have this world, we have one problem. Quindi diceva Bea della fede, no? E dice questo è il problema, che il mondo ha perso questa fede, che non deve essere soltanto una fede necessariamente religiosa, ma anche la fede in se stessi, la fede nei propri genitori, e dice la confidenza nelle persone che ci stanno vicino, fratelli, sorelle, marito, moglie, eccetera, eccetera. Si è persa questa fede, questa confidenza. Quindi questo è il nostro problema. So Bea was talking about faith. Actually, in the world we have lost faith, not only the type of religious faith we lost, but also the faith in oneself, the faith in one parents, the faith in one husband or wife or brother and sister. So all this is lost, and this is our problem. Faith in the doctor, in the medicine, and so on. So this is, we have to be come back faith. Not necessary to be religion wise, not necessary to be guru path. It's not speaking only this. We have to be, many sense we have to be faith. If we need to come back this world, then maybe again hope. Dice, quindi dobbiamo riportare la fede in questo mondo, non solo la fede religiosa, ma la fede non solo la fede religiosa, la fede nel guru, ma la fede intesa nel senso più ampio, la confidenza gli uni con gli altri, la confidenza personale in se stessi, eccetera, eccetera. Se noi riportiamo questi valori, allora c'è speranza. So, for maybe we don't talk too much with tonight Sunday, need to go back home. So this also one need faith. Dice questo anche, non possiamo stasera parlare troppo perché molte persone devono tornare a casa, anche per questo, fare questo ci vuole confidenza, la fiducia. Vede. So, two point important, karma and faith. I need a lot to make more action to what we're doing here. He thought this is useful for this world. So maybe many people looking negative. What are you doing, Lama? Anila took positive. Oh, Lama doing something because people is suffering, falling. So I'm take from Anila took it for positively. So, yeah. Quindi abbiamo parlato del karma, della fede, la Anila per esempio è stata ispirata dalle cose che ha visto qui, quindi che vuole implementarle ulteriormente, ampliarle. Ha visto Lama Gangchen che parlava al telefono durante l'iniziazione, però invece di pensare ma perché sta facendo questo, l'ha pensata come una cosa positiva, dicendo ecco, sono persone che chiedono aiuto e lui li aiuta, gli dà spazio, gli dà tempo, eccetera, eccetera. Quindi dice tutto questo c'è di ispirazione. So, once Tibetan woman come here to see me, or some reasons she see me. Anyway, a few days here. So, then he saw Nata with the throne. Then a sleep throne. He complained me, Rinpoche, what are you doing? These people so much believe you, so much faith you, so much respect you. Many ways, try to do everything for you. You no good all. You sleeping in the throne like this. And what's the other one is?
Nata. This actually nata is now is negative nata, smoke nata. Actually, Tibet, what happened is all sense opening. We have medicine system. And now is another one. All mondos change all factor. It's like this. Anyway, he says, very kindly, he thought, it's so good people here. Rinpoche are doing something wrong. And I say, I'm not only 1 hour, 2 hours with them. I'm 24 hours with them. So how I hide? If I'm picking 2 hours, okay, I do. I'm 24 hours. What I am is like this, no possible hide. Also, Westerners don't like height. Why? Sorry, Amla. I say like this. So it means I'm not accepting his advice to don't make nata smoking. And now continue. I had to stop. It's good advice. Have to don't sleep in the throne. This machine. Those machine is not only our group here. Everywhere looking. Lama Gangchen looking. So Tibet Amala is right. That I am wrong, but I'm like this. Yeah. Dice che appunto una volta è venuto un'amala tibetana che è venuta a trovarmi per un certo tempo e mi ha visto sul trono che usavo la natta, che mi addormentavo, e quindi ha cominciato a lamentarsi, ha detto ma come c'è tutte queste persone intorno che ti servono, che hanno una fede enorme per te, tu ti comporti male, fai queste cose fuori luogo, dice che non vanno assolutamente bene, dice, e io ho risposto sì, è vero, però io non è che sto sul trono 1 ora, 2 ore, poi basta, insegno e me ne vado. Sono 24 ore con i miei discepoli, eccetera, eccetera, quindi come faccio a nascondere le cose che faccio, no? Poi in Occidente, agli occidentali non piace che si nascondano le cose, quindi dice, quanto riguarda la natta in origine era una cosa che doveva aprire i sensi, che aveva comunque una qualità particolare, adesso non ha più quella qualità, quindi effettivamente era anche un buon consiglio perché io dovrei smettere di usarla. E anche per quanto riguarda il dormire sul trono, siccome adesso abbiamo lo streaming, no, che mi riprendono in tutto il mondo, se non è bello che mi vedono dormire, però dice così, io sono fatto così, cosa posso fare? So this Amala, Tibetan Amala came to visit me and she saw me sitting on the throne, sometimes sleeping, sometimes using nata. So she complained, she said, oh, you have so many faithful people around serving you and having real devotion for you, and you behave so badly on the throne, you use the nata, you sleep, and so on. And so I said, oh, look, actually, if I was only 2 hours on the throne teaching and going back, this would be okay to avoid all these kind of things, but I'm there all the time, at home or here, all the time surrounded by people. So how can I hide, how can I, even Western, they don't like hiding, normally speaking, so I just show what I am, okay, what can I do? From a point of view of using nata, actually this was a good advice because nata originally was something made to open the senses, so was not so much damaging, but now it is also full of kind of poisonous thing, not good thing. So I should actually stop, or even sleeping on the throne, I should stop because we have this streaming, many people looking around. Even one time they say Rinpoche died, because they saw the photo of Rinpoche sleeping, at least I'm saying, So they say a lot of strange gossip, Yeah, about one time, that. you remember? Yes. One time I'm China, in China, I'm slept. So there's somebody who's there, he messaged, Lama Gangchen died. So much make problem for all. It's like happening. It's modern. This one is very careful. Not good all. Not good all. But if now we bind 10th one, next one. Yeah.
Quindi dice che appunto questo fatto, no, è successo veramente, che in Cina qualcuno mi ha fotografato che dormivo sul trono, poi mi ha mandato in giro le foto e alla mia famiglia è arrivata, Rinpoche è morto, c'era questa foto che circolava, quindi mi hanno telefonato preoccupati perché era circolata questa voce sulla base di una foto in cui dormivo sul trono, quindi dice questo può succedere, dice è successo, dice anche, i telefonini in realtà sono un po' dannosi, no? Però io li uso per aiutare le persone, quindi adesso comprerò anche l'iPhone 10 che è appena uscito. So Rinpoche says that actually one time this really happened, I was in China and I was sleeping on the throne. There was somebody who took a photo of me and this photo circulated around, so even this knew that I was dead, and this was a photo of me dead, came to my family, so they phoned me very worried, what happens. And really it was just me sleeping, but anyway, it can create this kind of confusion. And also anyway, using cell phone also is not such a good thing, but we try to use to help people. So now maybe we buy also the last model of iPhone 10. So now like to say, friendship is so important. Our Dr. Charo, Spain, always come and group of sick people come to Milano time. So Milano come Lama Gangchen come. So told me, now after we have friend come told me, Rinpoche, there is strange. When we come to Milano, you visiting us, talking, television looking, taking telephone, go around, something else doing, then come back, yes, something, talking. What you say is true. But way of doing very strange. Most doctors know. Very, very strange. So they talk, what do you do this medicine? That time I'm giving medicine. What do you do this? They talk together. Yes, feeling so good. Feeling good. So they make this, okay, then we take. Then they took it. Come result. Then still I say, okay, you are serious, you go to Nepal. Nepal, many doctors, lamas, healers, you go, all things look. I sent to Nepal then. Please go on here, lama here, doctor here, lama. You go everywhere. You pay it. My medicine, what they sell, what to give. Some money is give to them. You to go everywhere. Yes, go. Many doctors, many lamas. Then finally they come. All medicine, everybody giving medicine, sell, of course, ask. So all medicine bring me. Different doctors. Everything bring me. We love to eat your medicine. They put my table, all this. This is what you love to use. We love to use your medicine. So, like this. Yeah. Dice che la dottoressa Charo aveva portato un gruppo di pazienti spagnoli a Milano, al Cumpe Lama Gangchen, e dice che sono venuti perché avevano delle malattie da guarire, era un'epoca in cui davo ancora le medicine, eccetera, eccetera, e dice si sono seduti lì, io li ho ascoltati un po', poi però c'era la televisione accesa, ogni tanto guardavo la televisione, ogni tanto rispondevo al telefono, mi alzavo, mi risedevo, facevo altre cose, poi li riascoltavo, e questi sono rimasti così, diciamo, in qualche modo stupiti di questo modo, che poi hanno dovuto fare una sorta di riunione tra di loro per decidere se effettivamente era il caso di prendere queste medicine, no? Perché
era una cosa un po' strana come tipo di visita, no? Quindi però dice, alla fine la maggior parte di loro dice, io ho sentito comunque una sensazione così bella che comunque ci fidiamo e prendiamo queste medicine. Poi dice, queste stesse persone le ho mandate poi in Nepal a visitare differenti medici, differenti dottori, quindi sono andati in questi posti, hanno preso altre medicine, poi però sono venuti da me con tutte queste medicine, me le ha messe sul tavolo e mi ha detto, Rinpoche, però noi in realtà vogliamo prendere le tue medicine. So Rinpoche was telling that years ago, Dr. Charro came to Kumpa Lama Gangchen with a group of patients, and while I was visiting this patient at that time, I was taking the telephone, looking at television, sometimes getting up and doing other things, and then again sitting and listening. So those people that were didn't have this kind of habit, with doctors, they were kind of shocked, or anyway, kind of they found it very strange. So they had to do a meeting afterwards to decide whether to take or not this medicine. But because most of them say, well, we felt anyway, we had a very good feeling, then we take those medicine. Then Rinpoche also sent those people to Kathmandu to visit different doctors for diagnosis and so on. And so they got other medicines from other doctors. But when they saw Rinpoche again, next time, they actually brought all this medicine. They said, Rinpoche, really, we want to take your medicine. No. So it is my karma. This is my karma, nothing else. We work karma together. That's all. Yeah. Quindi dice questo è il mio karma, nient'altro, no? Noi lavoriamo, condividiamo questo karma. So this is my karma, nothing else. So we share this kind of karma together. So before coming here, Europe, Yoko Kasapiti asked to come to Europe. I say, yes, I come to Europe. I say, I don't get any teaching. Because Europe, many lamas there, geishas there, or they are also intelligent there. I don't want to give any teaching for Europe. Then what do you do? I say, maybe I do little bit help for suffering people. Difficult people, I help little bit, help to them. Yoko said, this is best. Then, like this. Dice quanto tanti anni fa Yorgo Cassipidis mi ha invitato in Europa, in Grecia, io gli ho detto sì, io vengo, però non voglio insegnare perché ci sono già tanti insegnanti, tanti geshe, e dice io voglio, se possibile, aiutare le persone, quindi Yorgo mi ha detto sì, è una buona idea. So many years ago, when I was invited to Europe, first time to Greece by Yorgo Cassipidis, this man asked me, please you come, but I told him, look, I don't want to come as a teacher because you have already many teachers, many geishas giving Dharma teaching, so I would like to help people rather, to be useful to people. And Yorgo say, okay, this is a good idea. So, anyway, I live beginning, very little initiation kind of things. Om Muni, Muni, Ma Muni, Shakya Muni, so one mantra, teaching to everything, doing like this. Or people, somebody says, oh, we know one Lama, we know this one mantra knowing Lama. Something like this. Like this, anyway, 10 years like this. But healing, yes, but then how make many doctors sending, they are no possible help sending me indirectly. After good result, how you doing, Lama? Is not kind of thing speaking positive. Initiation, so many. Everything is so many. Is happening after 10 years after, because 10th Panchen Lama, I meet Tibet. Man, Nepal, sorry, Nepal.
Then he asked, where are you living? I live Italian. He asked me, you pick Italian? I say no. Then you pick English? I say no. Then he's a little bit shocked. So what are you doing there? No pick Italian, no pick Italian, little bit like this. I say, I have translated. Of course you have translated. You need no possible to teach Dharma like this to Lama to Tibet, no possible. You need to know these people mentality, these people problem, these people wishes. They are Europe. Overseas people, they are different, man. So not possible to teach in our way. No. You have to be there, need their things. Told me, you must be also pick little bit language, then they're happy to participate you. They pick you Italian, they pick English, then it's good for they're happy. I said, Michelle, why make tongue letter? Because Buddha teaching is so important, like this. So I don't want to make mistake myself. Because so I make mistake later. Say like this, no like this. No, you must be to yourself. So what I like to say is, kindness is known as. Speak to me so many important things, no possible to hear today. So now I know even many languages. Yeah. Speaking, no, because I'm not learning, so I pick kind of English. Now picking, I'm just speaking double, I'm listening. But it needs to be joined good language. I was want to say, there is one more, something like this, we'll learn it like this. Just conversation, I learn it. Yeah. But anyway, I one more joined you. My mind is a little bit cuckoo. I don't do my time to the language. I don't want to lose my brain. I use really something, not for one life maintain to need learn another language. Not on me. So next life need another language, next life need another language. So anyway, I'm working. Anyway, Francesco, better we stop. Quindi dice che appunto all'inizio soltanto mi adoperavo per i pazienti e davo soltanto un muni mamuni shakyamuni e suo, quindi per 10 anni è stato più o meno così, no? Poi di fatto ho cominciato a dare iniziazioni, adesso abbiamo ricevuto così tante iniziazioni, così tante pratiche, no? Che sono quasi fin troppe, e dice anche quando ho incontrato il 10° Panchen Lama in Nepal la prima volta fuori dal Tibet, e appunto lì mi ha chiesto, ma tu dove stai? Stai in Europa? Allora parli l'inglese? Io dicevo no. Parli italiano? Io dicevo no. E dicevo, ma allora come comunichi? Io gli ho detto, c'ho il traduttore, no? E lui ha detto, ma sì, ma come capisci? Cioè tu in realtà devi capire anche la cultura, le esigenze, le tendenze delle persone con cui sei in contatto, se no come fai a aiutarli, no? Quindi se non parli la loro lingua, se non entri un po' nella loro cultura, come fai ad aiutarli? E io gli ho detto sì, però sai, ho detto su santità, però sì è vero, ma l'insegnamento di Buddha è così prezioso che a me mi spiace poi insegnare in una lingua che non so bene, quindi fare errori, magari creare delle incomprensioni, no? E quindi dice preferisco che questo lo faccia il traduttore piuttosto che io, no? Dice, ma comunque dice, al di là di questo la mia mente è un po' limitata, nel senso che non voglio usare
la mia energia cerebrale per parlare bla bla bla, nelle culture, ogni cultura ha i suoi modi di parlare, di dire i suoi argomenti, dice tutto mi sembra un po' una perdita di tempo alla fine, no? Questa lingua, quella quell'altra cultura, alla fine si parla di nulla, e quindi non in questo senso, anche se ovviamente adesso capisco tante lingue, però non mi sforzo di parlarle. Anche per quanto riguarda l'inglese, dice io lo orecchio, lo sento parlare, non l'ho mai studiato formalmente, anche quando vengo tradotto ascolto quello che è la traduzione, perché così dico magari imparo qualcosa di nuovo, la prossima volta dico questa cosa meglio, no? Ma in realtà però non voglio mettere troppi sforzi nell'imparare lingue per poi dover usare la mia energia per appunto cose che non sono secondo me molto importanti. So anyway, when I came, I started working for patients with medicine and just giving Muni Muni Mamuni Shakemuni Soa, to the point that somebody will say, oh, this Lama only know Muni Muni Mamuni Shakemuni Soa. Anyway, actually, many people got good results, from that. It was not something without any feedback, because many people actually were getting healed really from my own cures, and so this was then convincing me to give something more. So I started to do then self-healing, other initiation, more and more things. Then now we have so many initiations, so many practices, and so on. And so also when long ago I met first time the Panchen Lama, the 10 Panchen Lama in Nepal. Actually, he asked me, where are you? Where do you live? And I live in Italy, in Europe. And so then you speak Italian, you speak English. And I also asked him, no, I don't speak English, I don't speak Italian, because anyway, I have a translator. So His Holiness were kind of shocked. He said, no way, okay. Translator, of course, you have a translation if you don't speak, but then how can you understand the knowledge, the mentality of the people of different countries if you don't speak the language, if you don't understand their own ways, their own tendencies and so on. So actually, it is true one side, and I say, look, really, I'm also afraid if I start to speak in English, for example, to teach in another language which is not mine, which I don't know so well, then maybe I make many mistakes, in the Dharma. Dharma is so precious, so profound, so I can make many mistakes. So I prefer to leave this responsibility to the translator rather than me, and so this was my answer at the time. But really, anyway, for this, I'm a little bit limited in the sense that I don't want to every time learn new culture, new language, new samsaric, let's say, realities, because this my brain, my energy, I don't want to spend for this kind of thing, which is most of the time just idle talks, just talking without much reasoning. One language, another language, different culture, different way, expression, and so on. But actually nowadays I go around and if I listen different language, I understand, but I don't want to speak really, because this is kind of waste of time for me. And even from the point of view of English, I never formally learned the grammar, and so when when my translator is translating for me, I always listen what is said, because actually I want to learn more, I want to learn better word. This is my way of learning, just through listening. Okay. Tomorrow you have continue, no? No. Tomorrow is Monday. Nothing. Today finished. Oh, really? I didn't know. Okay. So tomorrow normal program. Tomorrow normal, day after tomorrow normal. Day after tomorrow you're leaving, no? Huh? Day after tomorrow you leave, no? No, I'm leaving 8. Oh. So this morning they told me Tuesday. Okay. So I forgot, I thought continue tomorrow. That is, I thought talk to something, no time to talk. Anyway, okay. Nimondele Sende. Nime guyan delle shin, sentato del concho sungi jingilo, concho sungi no jutsu, concho sungi tashi sho. No, now that's all. Now we have to be stop there. So how I say one last part.
Thank you very much for coming, everyone. Quindi molte grazie a tutti per essere venuti, per aver partecipato a questo corso. Another one, like to say one parola. Un'altra parola volevo dire. I have big geshe, very long geshe, high geshe. I've been to Milano, Alcopolo, Jindala Hotel, Hotel Bliss France, geshe tender and geshe. Two geshe, high geshes bring to there. We are morning started night until now here. Yeah, all day with me, people. So Geshe-la told me, we teach 2 hours. Very important subject. They are looking 2 hours. Watch. They are like to go. More than that, not possible. For you, day and night, they remain with you. That's all. Quindi c'è un'ultima cosa che volevo dire. Tanti anni fa avevo portato 2 geishe molto alti, un geishe tender, un altro geishe all'Hotel Blaise Francis, perché facevamo i congressi lì. E questi geishe mi hanno visto come lavoravo, quindi tutto il giorno e notte con i discepoli, eccetera, eccetera. E quindi mi hanno detto: come fai? Noi se insegniamo 2 cose molto importanti per 2 ore, poi cominciano a guardare l'orologio, ti è scaduto il tempo e se ne vogliono andare. Cioè, come fai tu? Comunque intrattieni queste persone da giorno e notte, no? Quindi mi avevano elogiato per questo. So long ago I brought 2 high geishas to Hotel Blaise Francis in Milano, this geisha tender and another geisha. And they saw me. I was working with people all the time, day and night, and so they say, how can you do that? Because if we teach very important subject for 2 hours, then people start to look at the watch. They are tired. They want to go. So you entertain people all the time, 24 hours. So it's really fantastic what you do. So that means karma. I'm picking karma, not picking history. I'm picking karma. Quindi questo ha a che vedere con il karma, so this has to do with karma. No? Buonanotte. Buonanotte. Okay, Rinpoche, one announcement, yeah? We did 200, actually more than this, but we counted 254,872 Singhanada mantras this weekend, yeah? Just for everybody's information. Yeah? That is, we have sometimes habit where this month. We need to put a little bit more. This is meaning. Compassion, Buddha singing in the mind, mantra repeating, and people something. Veda singing and mantra have to be all the time. Meaning for easy understanding. Dice che è importante enfatizzare sempre anche il significato dei mantra che recitiamo, il fatto che siano l'essenza della compassione e dell'amore manifesta in forma di sonora e così via, quindi questo perché le persone capiscano meglio. So it is always important to emphasize the meaning of the mantra as being, for example, the Tibetan did very well. Chenresig, Tibetan, perfect translation. So in Tibetan, for example, the word Chenrezig is very clear, the meaning, sometimes ourselves we use Sanskrit word, Tibetan word, but we don't know so much what they mean, so we need to actually go deep into the meanings of words. And so, quindi dice che tibetano, certe traduzioni, con Chenrezig, la parola Chenrezig, che traduce Avalokiteshvara, è molto molto chiara nel significato. Noi a volte usiamo la parola tibetano o sanscrito, però non sappiamo cosa vuol dire. Quindi, gli occhi gentili, quindi dice dobbiamo appunto cercare appunto di entrare un pochino di più nel significato di queste cose. He'll have to say something. No, sorry, talk with Okay. No, volevo dire, c'è questo nostro amico avvocato che ha lasciato questo volantino che potete verificare se volete di questo settimo forum mondiale per la pace, comunicazione della pace a Lugano dal 13 novembre al 7 dicembre. Ci sono varie attività, quindi se volete vedere, se siete interessati, lo lascio qui sul mio banchetto. Poi qui ci sono invece i volantini dello spettacolo arlecino
del nostro amico Yang Shi a Milano, quindi se qualcuno è di Milano, pensa di voler andare, può prenderli qua anche sul banchetto. So I have two things here. One is the publicity of the 7th World Forum for Peace in Lugano from the 13th of November to 7th of December 2017. So you can check if you like, maybe you have some connection, you can go to Switzerland. Also, if you like to, if you are from Milano, if you like to go to see this show, theatrical show of Yang Shi, our friend, I can leave here some of the folders to be taken. Okay, one correction, sorry. We have 360,000 mantras of Buddha, Chenrezig, gentle eyes towards the Nagas, the protectors of the environment, okay? So, quite good actually this weekend. Thank you everybody. Quindi in questi giorni abbiamo recitato collettivamente circa 360.000 mantra di Avalokiteshvara Senge Dra.